Welcome everyone to the first offering that I'm giving to humanity. Bienvenido a todos a la primera ofrenda que estoy dando a la humanidad, Revealing the Urantia revelations. revelando las revelaciones de Urantia. The authority that I gave the other organizations was simply to publish, translate, and disseminate. La autoridad que he dado a las otras organizaciones fue simplemente publicar, traducir y dispersar. Yeah, I gave them no authority to interpret or teach. No les di autoridad para interpretar o enseñar. Yeah. I also gave them the authority to form study groups throughout the world. Y también les di la autoridad de formar grupos de estudios por todo el mundo. Yeah, but those organizations have not yet acknowledged my presence here. Pero estas organizaciones no han reconocido mi presencia aquí. My agreement before I gave them the revelation Mi acuerdo antes que yo les di la revelación, I, Michael, yo, Micael, was I informed the celestial revelators that I would be using the revelation to expand upon it. yo informé a los reveladores celestiales que yo estaría usando la información. Yeah. This bestowal mission for me is a continuation and expansion of the Galilean ministry. Esa misión de otorga en ese momento es una continuación y una expansión de lo que fue en Galilea. Yeah, there's many new things that I'm setting up for the coming millennia. Hay muchas cosas que estoy Designing and implementing. implementando para el nuevo milenio. And whether the Urantia Foundation and the other organizations have the humility to enter into cooperation with me, it depends on them. Y sea que la Fundación de Urantia y las otras organizaciones tengan la humildad de entrar en colaboración conmigo, eso es algo que les toca a ellos decidir. Yeah. If indeed they choose to default on this part of the mission, Si ellos deciden fallar en esa parte de la misión, those individuals will be dealt with in the courts of Nebadon. esos individuos van a ser lidiados con la corte de Nebadon. Yeah, for interfering with the Trinity plans for humanity. Por interferir en los planos de la Trinidad para la humanidad. Yeah. So I welcome you, everyone, to this first Urantia Revelation Study Circle. Así que les doy la bienvenida a todos para ese primer círculo de la revelación del libro de Urantia. Today is January 17th, 2019. Hoy es 17 de enero de 2019 And I have a lot of things to share with you. y tengo muchas cosas que compartir con ustedes. I have chosen a particular paper Tengo escogido un documento en particular and I have brought in the midware creatures who initially gave this revelation to the foundation. y he invitado las criaturas mediadoras que inicialmente trajeron esa revelación. What you will experience here during these activities
Lo que tú vas a experimentar durante esas actividades is a more intensified outpouring of my spirit of truth. es algo más intenso del derramamiento de mi espíritu de la verdad. The influence of those celestial revelators who gave the particular papers that I will discuss. La influencia de estas reveladores celestiales que tuvieron los documentos que yo les voy a dar. Yeah. Many of you here walked with me during our time in the Jerusalem area. Muchos aquí han caminado conmigo durante el tiempo de Jerusalén. The Universal Father has opened the doorway for me to tell you this. El Padre Universal ha abierto la puerta a mí para decirles eso. For I do nothing of my own self, I tell you that. Porque yo no hago nada por mi propia cuenta, yo les digo eso. Yeah, all is the Father, the Son, and the Spirit. Todo es el Padre, el Hijo y el Espíritu. I bow down to that and I honor and give everything into that, into these infinite persons. Yo me doblo a eso y le doy todo a ese infinito. Los honro and give all y doy todo to that relationship. A ese relacionamiento. Yeah, I invite you to do the same. Y yo invito a ustedes para que hagan lo mismo. Today and possibly the next activity of our Urantia revelation, I'll be talking about paper 156. Hoy y posiblemente en la próxima actividad de revelación de Urantia, yo estaré hablando del documento 156. Yeah, I have observed from above and from this level the study groups that have been created. He observado desde arriba y desde ese nivel los grupos de estudio que han sido creados. Yes, when I say I refer to the Father, the universe spirit, myself, the host of heaven, all of this. Cuando yo digo yo, me refiero al Padre Universal, al Espíritu del Universo, a las huestes. Yes, I am simply the point of your contact with us. Yo soy simplemente el punto de contacto con nosotros. In coming in here in 1985, En mi llegada aquí en 1985, I came into an already adult body. yo vine en un cuerpo adulto y ya adulto. Yes, this is nothing unusual or mysterious for the order of Michael and other orders. Eso no es nada usual o misterioso para el orden de los Micaeles o otros órdenes. Yes, I didn't take over a body. It is an agreement to make the exchange. No fue que yo agarré y tomé un cuerpo. Fue un acuerdo de hacer un intercambio. Yeah, the one that was the spirit persona that was using this form prior to my use is very beloved in my heart. La persona del espíritu que estaba usando esta forma es alguien alguien que yo lo quiero mucho, está en mi corazón. For those of you that are still discerning if any of this is real, para aquellos de ustedes que todavía están discerniendo si eso es real, it is entirely up to you to decide and to choose. Es totalmente, te toca a ti elegir y decidir. Never will your free will be intruded upon. Nunca tu libre albedrío será interferido. Interfered with, yes, never. Nunca. Your free will is
absolutely honored. Tu libre albedrío es absolutamente honrado. It remains for each of you to find that connection with truth and to either walk with me or go back into the world of ignorance. Y te toca a ti caminar conmigo o volver al mundo de la ignorancia. Yes, I am setting up the triune campus of the Planetary Prince. Yo estoy estableciendo el campus triuno del príncipe planetario. The University of Salvington is one part of that. Y la Universidad de Salvington es una parte de eso. Another of the threefold campus is the Trinity School. Y otra parte del campo triuno es la Trinity School. There is a tuition for each of those curriculums. Y hay como un valor para cada uno de esos currículos. Yeah. And then there's the Global Village, which I've designed free and for the public. Y también hay el Global Village que he dibujado gratis para todo el público. I welcome you if you feel moved in your heart to discover more truth in your relationship to God. Y yo les doy las bienvenidas a ustedes si se sienten movidos en su corazón para saber más de la verdad. You can enter into the Global Village. Puede entrar al Global Village. You will then become a candidate for membership in Illuminatum College of World Servers. Don't translate the name. Te convertirás candidato para el Illuminatum College of World Servers. Yeah. Where you will be trained to become a messenger of the 21st century gospel that I'm delivering to the earth. Y tú serás entrenado para distribuir el mensaje de la misión del siglo XXI del evangelio que voy a distribuir. Yeah. During these Urantia revelations, I welcome your questions, beloved. Durante esas revelaciones de Urantia, yo doy bienvenidas a sus preguntas, amados. Yes, there's nothing secret or deceptive going on here. No hay nada secreto o engañoso aquí. But there is great transformation available for your individual progression. Pero hay una grandiosa transformación disponible para tu progreso individual. And that's a mystery in a way. Y eso es un misterio de cierta forma. But it is not a mystery to I and the mother and the father presence. Pero no es un misterio para mí y para la madre y la presencia del padre. It is simply a natural expression as I've been designed to help you further advance yourself. Es una expresión natural como yo fui diseñado para ayudarte a desarrollarte a ti más allá de ti mismo. Yes. So you can write any member of my staff. Pueden escribir a cualquier miembro de mi equipo. If they don't have a clear answer, they reach out to my office. Si ellos no tienen una respuesta clara, ellos buscan a mi oficina. With all of these activities, I have only one thing in mind. Con todas estas actividades, solo tengo una cosa en mente. To serve the life of the Father God who lives in you. Servir a la vida del Padre Dios que vive en ti. And to help you as a person make that secure and eternal union with him. Y para ayudarte a ti como persona a hacer esa unión segura y certera con él. Yeah, eternal connection. Y una conexión eterna. To reveal what I taught back in the days of Galilee. Para revelar lo que enseñé atrás en los tiempos de Galilea.
For I've told you, I came into an already adult body. It was about 23 years old. Como les he dicho, yo vine a un cuerpo de 23, un cuerpo adulto hace 23 años atrás. Yeah, that's a normal entrance for the Order of Michael. You can read about it in Urantia regarding the bestowals of the sons of God. Esta es una entrada normal para el orden de los Micaeles. Ustedes pueden leer eso en el libro de Urantia en la parte de los otorgamientos. Yes, when I went through those 7 levels of the bestowals through this universe, Cuando yo pasé por esos 7 niveles de otorgas a través de ese universo, 6 of those bestowals were entering into an already adult form. 6 de esas otorgas fue a través de la entrada de una forma ya adulta. The 7th was through that birth into the what's now Israel, that the Joshua lifetime. Y la séptima fue a través del canal del parto, cuando fui llamado Joshua. La vida de Joshua, Jesus, what you call Jesus, but there was no such name. Lo que llamo Jesús, pero ese nombre no existe. Era Joshua, they say. That was, yeah. Everything about that time was absolutely normal as it is today for me. Todo en esa época fue absolutamente normal, así como lo es hoy para mí. Except for the inner unfolding of my own divinity at that time. Excepto por mi despliegue interno de mi propia divinidad en ese tiempo. Because I came through the birth canal, I had to recover all of that memory. I had to find myself. Porque como en esa época yo vine a través del canal del parto, yo tuve que recobrar mi memoria y tuve que encontrar a mí mismo. Yes, during this incarnation, I have not needed to find myself because I came into an adult form. Y durante esa encarnación yo no tuve la necesidad de encontrar a mí mismo porque yo no vine a través del canal del parto, era una forma adulta. As you enter into your transformations with me, a la medida que tú entres en tus transformaciones conmigo, most likely some portion of your deeper memory will open up. En su mayor parte, sus memorias más profundas vão se abrir. But 100% use of your memory and your capacity Pero 100% del uso de tu memoria y capacidad will only take place upon your thought adjuster fusion. Solo va a tomar lugar en la fusión con el ajustador del pensamiento. Yes, the thought adjuster is simply a term to describe the life of God in you and what it is looking to do with you. El ajustador de pensamiento, él se sintoniza simplemente como la vida del Padre en ti. Y and the mission of the life of God in your life la misión de la vida de Dios en tu vida is to raise your sight unto eternity. Es elevar tu visión hacia la eternidad. Oh, I have so many things to share with you. Oh, tengo tantas cosas que compartir con ustedes. I am inviting each of you upon your rightful discernment of this activity. Estoy invitando a cada uno de ustedes sobre su discernimiento correcto de esa actividad.
Let others who are receptive in your sphere of influence Permite a otros que sean receptivos en la esfera de tu influencia. let them know that I am come here and now. Déjenlo saber que yo he venido aquí ahora. Let them know that only those with faith and humility shall see and know me. Déjenlo saber que solamente aquellos con fe y humildad habrán de verme. Those that want to be eternally encircuited into the intelligence of the Trinity. Aquellos que quieren ser encircuitados, Eternally connected Eternamente. with the life of God. conectados con la vida de Dios. They will find the doorway opening by the hand of the Almighty Father. Ellos van a encontrar la puerta de entrada abriéndose por la mano del Dios Padre Todopoderoso. Yes. So I invite those of you to explore the global village. You can come. If you don't like it, you can leave. Invito a todos a que exploren el Global Village. Si no les gusta, pueden salir. Mhm. On January 23rd, I initiate the global village and the College of World Servers. El 23 de enero voy a iniciar el Global Village y el Colegio de los Servidores Mundiales. Yeah. It is available for you, for all those that have the humility of heart. Está disponible para ti y para todos aquellos que tienen la humildad en su corazón. For those that believe that in the idea of self-help, they will, Aquellos que creen en la idea de autoayuda, for those that believe they already know everything in the mind of the infinite God, y aquellos que creen que ya saben todo de la mente del Dios del Todopoderoso, those who believe that they will do it themselves, aquellos que creen que van a hacer por sí mismos, those who are not prone to acknowledge the design of the Trinity and their plan for the progression of life. aquellos que no están listos para reconocer, Carlos, To recognize the plan of the Trinity, para reconocer el plan de la Trinidad, the design for the progression of all life. el diseño, el dibujo para toda la vida progresiva. Yeah. For those that will not acknowledge that, they will not find the doorway opening. Y para aquellos que no van a reconocer eso, ellos no van a encontrar la puerta abierta. Yes. Never, ever do I act in my own behalf. Nunca, jamás yo actúo en mi propio nombre. If I want to decide what to have for breakfast, maybe I act in my own behalf. Si tengo que decidir qué quiero para desayuno, quizás entonces actúo por mi propia cuenta. Yes, but all things related to my actual ministry, Pero todas las cosas relacionadas a mi corriente ministerio are the blending, overshadowing of my greater Godhood and the Trinity persons. son la La mezcla. mezcla, Overshadowing, Eclipsando. ¿Cómo? La mezcla que está eclipsando. it is not a mixture, for there are not two that are here. No es una mezcla porque no son dos que están aquí. No, I am Michael, and I have a vaster presence as well. Yo soy Micael y tengo también una presencia vasta. Not all of me can come into a human form, right? No todo de mí puede venir hacia la forma humana, ¿correcto?
The biology is not designed for that kind of frequency. La biología no está dibujada para ese tipo de frecuencia. And as each of you enter into your transfiguration, Y a la medida que cada uno de ustedes entre en su propia transfiguración, as you dissolve the lesser vibration, a la medida que tú disuelva las vibraciones más bajas, those vibrations of thought and feeling esas vibraciones de pensamiento y sentimiento that are misaligned with God's life, que están mal alineadas con la vida de Dios, you will transform that into love and wisdom. tú vas a transformar eso hacia amor y sabiduría. It is part of the plan for you. Es parte del plan para ti. It is not entirely a mistake on your part. No es totalmente un error de tu parte. For you will transfigure all things into that eternal personalization of yourself. Porque tú vas a transfigurar todas las cosas hacia esa transformación personal de ti mismo. Eternalización personal de ti mismo. Yes. You are a personality being prepared for eternity and universal citizenship, everyone. Tú eres una personalidad siendo preparada para la ciudadanía universal. Mm-hmm. Let all in your life know that I am here, and the opportunity for becoming free is available. Permitan todos en tu vida saber que yo estoy aquí y que la oportunidad de convertirse libres está disponible. Mm-hmm. There are those here today who are participating in the university. Hay aquellos hoy aquí que están participando en la universidad, And it's 7 colleges, que son 7 colegios, and they are having quiet miracles of transformation. y ellos han estado teniendo milagros increíbles de transformación. They're not going to announce it because they're far too humble. Ellos no van a anunciar porque ellos son tan humildes. And they don't want anyone else's ideas upon their life. Y ellos no quieren ninguna idea de otras personas sobre ellos. But true miracles are simply the fulfillment of God's unfailing law. El verdadero milagro es Simplemente, The fulfillment of God's unfailing law. la realización de la ley de Dios infalible. The understanding of how to make those laws work for you. La comprensión de hacer esas leyes funcionaren para ti. You are not designed to do this by yourself. Tú no has sido diseñado para hacer eso por ti mismo, Nor am I. ni siquiera yo. I tell you once again, I do nothing by mine own personal hand. Y yo les digo de nuevo, yo no hago nada por mi mano personal. You will learn to do the same by surrendering to the greater Godhood. Y tú vas a aprender a hacer lo mismo a través de la entrega a tu propia divinidad. I welcome you, everyone, truly, from my heart unto you. Yo les doy la bienvenida a todos, verdaderamente, desde mi corazón al suyo.
O universal Father, Oh Padre universal, individualized God life within each personal self here. vida individualizada de Dios dentro de cada persona aquí. We give you all adoration and praise, O Father, Te damos toda adoración y alabanza, oh Padre. breathe into your heart. Respiren hacia su corazón And in faith and trust, know that God lives in your midst. y en fe y confianza sepan que Dios vive en su medio. O our Father God, Oh nuestro Padre Dios. you say with me, everyone, Ustedes dicen conmigo todos, I love you, my Father God. te amo, mi Padre Dios. You are the one and only life in me. Tú eres la única vida en mí And in everyone and everything. y en todos y en todas las cosas. Happily do I praise you, Father. Alegremente yo te alabo, oh Padre. I worship you and I devour all shame and unworthiness. Yo te doy culto a ti y yo devoro toda la vergüenza Y la poca And valía. y la poca Yeah. valía. yes. All shame and unworthiness will be dissolved as you worship deeply the source of your life. Toda la vergüenza, la pena y la poca valía serán disueltas a la medida que tú des tu adoración a la fuente de toda la vida. I desire only to live thy will, Father, Yo deseo solamente vivir tu voluntad, Padre, to responsibly hand over to you all in me that is in misalignment. para responsablemente dar todo a ti de lo que está desalineado en mí. Yes. I only want to live your will, Solo quiero vivir tu voluntad to expand your glory, O God, para expandir tu gloria, oh Dios. eternal Son of Paradise, Hijo eterno del paraíso, perfect personalization, personalización perfecta. I give all worship and cooperation Yo doy toda adoración y cooperación. You say, as I raise myself into the immaculate ideal, Y tú dices, a la medida que yo elevo a mí mismo hacia el ideal inmaculado, and I give all honor and trust to you.
Y yo doy todo el honor y confianza a ti. And to the paradise sons who come out of your administration, Y a los hijos del paraíso que vienen desde su administración. because if you're going to learn things, everyone, Porque si ustedes van a estar aprendiendo cosas todos, you want to learn it from those who come from the source. tú quieres aprender de aquellos que vienen de la fuente. You don't want second, third, and fourth interpretation. Tú no quieres segundas, terceras y cuartas interpretaciones. Yeah, second-hand knowledge. Conocimiento de segunda mano. You want to know directly what the Trinity wants from you. Tú quieres saber directamente lo que la Trinidad quiere de ti. Infinite and immaculate Spirit, Espíritu infinito inmaculado. Master Spirits, Espíritus maestros. Universe Mother Spirit, Espíritu de la Madre del Universo. that's the Holy Spirit, everyone. Que es el Espíritu Santo. Digo eso a todos. The Mother Spirit who hath come with me from the beginning. El Espíritu de la Madre que ha venido conmigo desde el principio. You say, "Oh, my Mother God, prepare me for the greater works." Y tú dices, oh, mi Madre Dios, prepárame para el trabajo. Un trabajo más grande, ¿no? El trabajo más ¿Cómo se grande. dice? Grandioso trabajo. Yes. The greater works, everyone, El grandioso trabajo. Digo eso a todos. directed by the infinite mind. Direccionado por la mente infinita. Mhm. Demonstrated by the infinite Son, the originating Son of Paradise. Demostrado por el Hijo infinito, el originario del paraíso. Mhm. The revelation of the one infinite deity, everyone. La revelación de la deidad una infinita. Father, Son, Spirit, Padre, Hijo, Espíritu. and many, many orders of being, delivering this ideal to the creation. Muchas órdenes de seres entregando el ideal a la creación. Breathe deeply. Respiren profundamente. Receive of my own spirit of truth. Y reciban de mi propio espíritu de la verdad. And receive of the beloved influence of the midwayers. Y reciban de la amada influencia de los mediadores, Carlos. Seres intermedios. Midwayers. Seres intermedios. Uh-huh. ¿Ah? They are the order of being that delivered this particular revelation. Ellos son el orden de ser que entregam esa particular Revelación. información a la creación. No, Nenny. Carlos. La revelación. Revelación a la creación. Yeah, take a breath, Nenny. Carlos can continue. I have Yes. more people in the house now. Good. Thank you, Nenny. Thank you for your service.
Mhm. Just receive of that comforter spirit. Solamente reciban de ese espíritu consolador. And allow me to renew your mind Y permítanme renovar vuestras mentes. to resuscitate your heart. Permítanme resucitar vuestro corazón. To elevate your vision Permítanme elevar vuestra visión for what you think, what you believe is possible for you. porque lo que ustedes piensan, creen, es posible para cada uno. That the true progression into eternity is available to you now. Que la verdadera progresión hacia la eternidad está disponible para vosotros ahora. Let me help you even further in your forgiveness, everyone. Permítanme ayudarlos, incluso con más profundidad, más hacia adelante, con vuestro perdón a cada uno. If you're struggling with doubts and fear regarding my person being here today, Si ustedes están luchando con miedo y dudas respecto a la identidad de mi persona aquí, and if you desire to transform those fears and doubts, y si ustedes desean transformar ese miedo, esos miedos y esas dudas, just receive of the Holy Spirit of the Mother. solamente reciban el Espíritu Santo de la Madre. You say, I take responsibility for having created those fears and doubts. Ustedes dicen, yo tomo la responsabilidad de haber creado esos miedos y esas dudas. And I ask for these things to be dissolved in me ever further. Y pido que estas cosas sean disueltas en mí y aún más. And I will help you dissolve as much as is possible today. Yo les voy a ayudar a disolver cuanto más sea posible hoy. It depends upon your receptivity. Y depende de vuestra receptividad. And your willingness to be accountable for your creative nature. Vuestra disposición de volverse responsables de vuestra naturaleza creativa. Breathe in the Mother Spirit, everyone. Respiren hacia adentro el espíritu de la Madre. Allow yourself to receive her gift. Permítanse a ustedes mismos recibir sus regalos, dones. That you do not need to live with fear and doubt unnecessarily. Que ustedes no necesitan vivir necesariamente con el miedo y la duda. Then
you will find a clearer sight of discernment. Y entonces ustedes van a encontrar una clara visión del discernimiento. Then you can choose to walk with me. You can choose greater decisions in your life. Y entonces ustedes pueden elegir caminar conmigo o tomar grandes decisiones en vuestra vida y tomar. It was this same forgiveness that I conducted in Tyre and Sidon. Y fue el mismo perdón que yo he dirigido en Sidón y Tiro. Tyre and Sidon were two small coastal cities. Sidón y Tiro fueron dos pequeñas ciudades costeras. Mm-hmm. Today they're in Lebanon. Y hoy están ubicadas en Líbano. But I believe at this time Lebanon was a part of Syria. Yo creo que en ese tiempo Líbano fue parte de Siria. Yeah. Let me help you. Déjenme ayudarles. Show you a few interesting photos. Voy a mostrar algunas fotos interesantes. Yeah. Now it just looks like a regular, but it was a seaport. Y ahora era un puerto sobre el Mediterráneo. Y ahora pueden ver ahora cómo está. Yeah, let me see if I can find anything unusual for you. Y permítanme ver si puedo encontrar algo inusual para cada uno. Yeah, these things were not built up, of course, back then. It was mostly agrarian. Y esto no existía porque era mayormente una cuestión agraria, una zona agraria. Yeah. Back in those days, it was just normal times, everyone. Y yéndonos a ese tiempo, era un tiempo normal cada uno para cada uno. Much more normal than today. Mucho más normal de lo que hay hoy. In comparison to today, comparando con el tiempo actual, because there's a great ideological battlefield taking place. Porque ahora hay una gran batalla ideológica que está tomando lugar. Mm-hmm. Human beings cannot figure out what's true, or they cannot trust. Los seres humanos no pueden descubrir o discernir qué es verdad. Y hay dilemas. It is difficult for people to trust. Y es difícil para las personas confiar. Mm-hmm. If you really desire truth, y si ustedes realmente desean la verdad, as if your head were underwater and you desire oxygen, como si vuestra cabeza esté bajo el agua y ustedes desean oxígeno, that's the intensity of your desire for truth necessary. Y esa es la intensidad necesaria por la verdad. If you ask my spirit, if you ask the Father within you, it will be opened. Y si ustedes le piden a mi espíritu y al Padre dentro vuestro, será abierto. So before I focus on this
paper, Revelation 156, Y antes de que me enfoque en este documento, Revelación 156, do you have any questions? ¿ustedes tienen alguna pregunta? Mhm. Can I help you to open up your receptivity? ¿Puedo yo ayudarles a abrir vuestra receptividad? Mhm. It was a very normal time back then. Y en ese tiempo era un tiempo normal. Uh-huh. I and those apostles who walked with me, Yo y esos apóstoles que caminaban conmigo, some of which are here today, algunos de los cuales están aquí hoy, hoping to complete this long process they've entered into. y esperando cumplir ese largo proceso en el cual ellos han entrado. Mhm. Some people back then, they had faith and trust. Y algunas personas en ese tiempo tenían fe y confianza. And some were easy to discard and reject. Y algunos eran fáciles de ser rechazados. I don't remember this card, Michael. Many could not discern. Muchos no podían discernir. They were not in a place to receive something new and more advanced. No estaban en el lugar para recibir algo nuevo y más avanzado. There was no great showing of miracles and all these things of your fairy tales. No había una gran demostración de milagros ni cuentos de hadas. There have been more miracles during this time than back then. Han habido más milagros en este tiempo que allá en el pasado. The miracle of you as an individual opening to receive God's forgiveness. Y el milagro de ustedes como individuos que estén abiertos para recibir más. The forgiveness of God. El del perdón de Dios. Yeah. I can take a question from Inga. Yeah. Let me see. What's the spiritual reason for the washing of each other's feet? Yeah. ¿Cuál fue la razón espiritual para que se laven los pies? Mm-hmm. Now, Inga, think of someone in our Salvington community. Y ahora, Inga, piensa acerca de alguien en nuestra comunidad de Salvington. That you would like to wash their feet. A quien te gustaría lavar sus pies. Who would that person be for you? ¿Quién sería esa persona para ti? I would wash Mikas's feet. Okay. She would wash Mikas's feet. Ella lavaría los pies a Mikis. Yes, the Danish, they just take a bath once every couple of weeks. Is that right, Mikas? Los daneses que se bañan una vez en la semana. Y es cierto eso, Mikis. Once a month they use soap. Mikas is super clean. He's super clean, so I can tease him. Yeah, right. Not really my situation. Now, envision, Inga, that you are kneeling down before Mikas. Y puedes imaginarte que tú estás arrodillada ante Mikis. Yeah, he's sitting in a chair. Él está sentado en una silla.
and you look at his feet, tú miras a sus pies and you allow to enter into your awareness y tú te permites entrar dentro de tu percepción o conciencia, whose feet are you truly washing? de quién realmente estás lavando los pies. Is it just the body that you're washing? Es solamente el cuerpo al cual tú estás lavando. Who is behind the eyes of Mikis? ¿Y quién está detrás de los ojos de Mikis? Who is the one behind each of your eyes? ¿Quién es ese que está detrás de cada uno de vuestros ojos? Yes, the Father. The Father's life, Yes, Padre. Sí. which is in its finite expression the supremacy of the Christ. Quien es en su expresión finita la supremacía del Cristo. And is that Christ undivided and one? Y es ese Cristo, es ese Cristo uno e indiviso. And have I told you, as you do it to the least one of these, you've done it unto me. Y como yo les he enseñado, excuse me, Michael, si ustedes hacen eso por el más pequeño, Yes, someone will help you. Someone will help you, Carlos, so you can feel your feelings. Many? Joanna? Anyone? Yes. Who am I that I tell you this? ¿Quién soy yo para decir eso? Who is the one who looks out of Mikas's eyes? ¿Quién es el que mira más allá de los ojos de Mikis? And beloved Inga, Y who amada are Inga, you? ¿Quién Who eres tú? are you? Eres tú? Whose feet do you choose to wash? ¿Qué pies tú escoges lavar? From what place inside of you do you kneel down to wash the feet? ¿Desde qué lugar dentro de ti tú te agachas para lavar los pies? We did those things, but it is also an incredible act of becoming humble. Hicimos esas cosas, pero también es un acto increíble de se convertir humilde. Now do you know the reason for that? Y ahora tú sabes la razón para eso. Each of you. Cada uno de ustedes. Mhm. In a way, you want to wash the feet of the lower nature. En una manera tú quieres lavar el pie de la naturaleza inferior. You say the body and all of its inclinations. Tú dices el cuerpo y todas sus inclinaciones. You, as you become mine shepherd, Y tú, a la medida que te conviertes en mi pastor, I am showing you how to deliver your humanity into your divinity. yo te estoy enseñando cómo entregar tu humanidad hacia tu divinidad. And how to allow the Father to deliver his divinity unto your humanity. Y cómo permitir al Padre entregar de su divinidad hacia tu humanidad. You see, in these few paragraphs, we were in the town of Tyre. Como pueden ver en esas sentencias, estábamos en la ciudad de Tyre, Tiro. There was a Syrian woman, Tyre. Había una mujer de Siria. She was
hungry for her daughter to receive help. Ella estaba hambrienta para que su hija recibiera ayuda. Mhm. And in that moment, it was the young girl's time to be able to heal these things. En ese momento era el tiempo de la hija menor sanar esas cosas. If the woman would have had the attitude, Si la mujer no hubiera tenido la actitud, I don't know that I believe any of this, and I'm part of this self-help movement. Maybe I do it myself. yo no sé si creer en todo eso. Yo soy parte del movimiento de autoayuda y creo que puedo hacer todo por mi cuenta. That is an affirmation of vanity and egotistical attitudes. Esa es una afirmación de vanidad y una actitud egoística. She would have missed the opportunity. Ella hubiera perdido la oportunidad. Mhm. Now, at that time, I was ready to just pass out. En ese tiempo ya yo estaba listo para desencarnar, Carlos. Fall asleep, A dormir, to rest. a descansar. But her faith and desire initiated the universal Father. Pero su fe y deseo inició el Padre Universal. Mhm. Mhm. There were not hospitals back then. No había hospitales en ese entonces. Yeah, it wasn't exactly an evil spirit. Y no era exactamente un espíritu del mal. Yes. It was simply the accumulated misqualification in the child's life. Era simplemente la mala calificación acumulada en la vida del niño o de la niña. Yes. Yes. The Father does all things. El Padre hace todas las cosas. The beloved mother received that healing for her daughter. La amada madre recibió la sanación para esa hija. I needed to say nothing. Yo no necesitaba decir nada. For the Father doeth all things. Porque el Padre hace todas las cosas. But the emanations from beyond here came through. Pero las emanaciones de más allá de acá bien pasaron a través de. Mm-hmm. As you awaken into your own transfiguration, A la medida que tú despiertes en tus propias transfiguraciones, as you truly prepare yourself, a la medida que tú verdaderamente te prepares a ti mismo, you will be that island of illumination, tú serás esa isla de iluminación, allowing the infinite to come through you. permitiendo el infinito pasar a través de ti. But as soon as you lay claim to the doership, Carlos? as soon as you take credit for the healing, Pero el momento que tú tomes crédito por la sanación, you default on that agreement with the one who heals. tú fallas en el acuerdo con aquel que es el que sana. Yes, for at that time I was just instrument, Por ese momento yo era solo un instrumento. could do nothing without the faith and trust of the mother, No podría hacer nada sin la fe y la confianza de la madre. could do nothing unless the lifetime plan was ready to move on. No podría hacer nada a menos que el plan de vida estuviera listo para mover hacia adelante. hacia adelante.
de plegarse. It just so happened that her daughter was in alignment to have all of that cleared up. Solo pasó porque su hija estaba en alineamiento para tener todo eso limpiado. Yeah. Thank you. So I have extracted from the revelation certain things that I want to share with you. Así que he extraído de la revelación ciertas cosas que quiero compartir con ustedes. I want you to engage with me, Quiero que se comprometan conmigo, to ask questions, que hagan preguntas, so that you really capture what's being given here. para que puedas realmente capturar lo que está siendo dado aquí. It is your responsibility to ask. Es tu responsabilidad preguntar. I have told you, ask and ye shall receive. Yo les he dicho, pregunten y habrán de recibir. Mm-hmm. Even before you're asking, you must have acceptance and appreciation. Mismo antes de preguntar, ya tú debes tener aceptación y apreciación. Yeah. Only then will you feel driven to ask. Solo después tú te sentirás conducido a preguntar. Uh-huh. Michael, I have a question. Yes. Has Inga finished washing your feet, Mikis? Inga terminó de lavar tus pies, Mikis. No, because she enjoys it so much, so she's just Yes. she's doing the other foot now. She's doing the other foot. Good, Inga. Ella disfrutó tanto que ahora está haciendo el otro pie. Yeah. And then I'll do Inga's feet. Yes, good idea. Good idea. Yeah. Buena idea. What was so normal about the time in Galilee? Can you say something more? ¿Puede decir algo más de lo que era normal en ese tiempo? Yeah. There were not the signs and the wonders to stimulate the lower nature's acceptance of things. There were not. There were not. No habían las señales y maravillamientos para mover la naturaleza baja. Mm-hmm. But people did enter into their forgiveness and they were overjoyed. Pero las personas sí entraron en su perdón y estaban con mucha alegría. And they shared it with others. Y compartieron con otros. Now, some of you at Salvington, you receive the fulfillment of the law. Algunos de ustedes en Salvington reciben el cumplimiento de la ley. And then you're afraid to share this with other people. Y luego tienes miedo de compartir con otras personas. You believe that they're going to judge you and think you're an idiot for believing things like this. Tú crees que ellos van te juzgar y creer que eres un idiota por creer en esas cosas. And as you hide from others the doorway into eternity, Y a la medida que tú escondes a otros la puerta para la eternidad, you hold back their opportunity. tú sostienes para atrás la oportunidad de ellos. Let each decide. Permitan que cada uno decida. Have the respect for our engagement to let others know what's available for their existence. Tengan el respeto por nuestro compromiso de dejar otros saber que está disponible para su existencia. Mm-hmm. That through the offerings that I'm giving humanity at this time, Que a través de las ofrendas que estoy dando a la humanidad en ese tiempo, I'm helping you fulfill the law of God. te estoy ayudando a cumplir la ley de Dios. Mm-hmm. Michael, there is a question from John. Okay, but I'm not done with Mikis. Thank you, Carlos. Sorry. Yes.
as you are afraid to share what's working for you, you're judging others. A la medida que tú tengas miedo de compartir lo que está funcionando para ti, estás entonces juzgando a otros. Mhm. You are receiving an advancement in your evolution here, and then you're afraid to reveal that to others. You judge them. Tú estás recibiendo un avance para tu evolución y de luego tú tienes miedo de compartir a otros. Entonces, ¿por qué los juzgas? How do you judge them? ¿Cómo lo juzga a ellos? You have a preconceived idea before you even say anything. Tú ya tienes una idea preconcebida antes mismo de decir cualquier cosa. Oh, they're not going to understand. Ellos no van a entender. They're going to think I'm stupid. Ellos van a pensar que soy estúpido. It's all about you. Solo se trata de ti. I say, give to them your joy at finding a way into your own freedom. Dale a ellos de tu alegría por tener encontrado el camino a tu libertad. Yes. Oh, the human mind is just so prone for suspicion. La mente humana está tan madura, Sí. Inclined. inclinada a la sospecha. Because the lower nature does not want much transformation. Porque la naturaleza baja no quiere mucha transformación. Yes, but during that time, the mother and her daughter, they were absolutely in alignment. Pero durante ese tiempo, la madre y la hija estaban absolutamente en alineamiento. Yeah. As she spoke to some of the apostles that were there, Y a la medida que ella habló a algunos de los apóstoles allá, she said, if our need doesn't impress you, maybe it would appeal to your master, that she said. ella dijo, si nuestra necesidad no te impresiona a ti, quizás impresionará a tu maestro entonces. Yeah, who dares to heal even the Gentiles, the non-Jews. Porque él osa a sanar hasta los que no son judíos, los gentiles. When they believe. Cuando ellos creen. You see, there was not even an inkling of an idea of Christianity. No había ni siquiera un percentual de lo que era la cristiandad. My ministry back then intended to augment, to increase the already existing religious perspective. Mi ministerio en ese entonces estaba intencionado a aumentar la perspectiva religiosa de ese momento. Uh-huh. Yes, there was a movement away from paganism. Había un movimiento para lejos del paganismo. Oh, the God of thunder, the God of the earth, the God of... El Dios de la tierra, el Dios de no sé qué. Yes, the Jews had simply held on to that one God concept. Los judíos sostenieron un Dios constante. So, embodying into that time in that part of the world allowed me to further advance the one God concept. Y incorporando en ese tiempo, permitió Carlos? I didn't hear properly. Sorry. To further advance the concept of one God. Para avanzar más allá el concepto de un Dios.
Now, each of you that are here, Cada uno de ustedes aquí, is your faith like this Syrian woman? ¿es tu fe como esa mujer de Siria? Yeah. She said, "You're not worthy to be his disciples. I will not leave until my child is cured." Ella dijo, tú no eres digno de ser su discípulo. Yo no voy a irme hasta que mi hija esté sanada. Do you have that certainty in me, in this, in God, in all this? ¿Tú tienes esa certeza en mí, en Dios, en todo eso? Yeah. Or are you willing to just leave without really receiving what is offered here? ¿O tú estás listo para irse antes mismo de recibir lo que está siendo ofrecido aquí? Yes. Now, I am an instrument of that eternal presence. I cannot refuse. Yo soy un instrumento de esa presencia eterna. Yo no puedo rehusar. Yeah. Oh, woman, great is your faith. Oh, mujer, grandiosa es tu fe. Just feel that. Solo Feel siento that woman. Siento esa mujer. Can you feel her desire, her faith and trust? ¿Puedes sentir el deseo de ella, su fe y su confianza? That moves all of the ethers in the infinite. Que movió todos los éteres del infinito. For who am I? Porque ¿quién soy yo? Who is she? ¿Quién es ella? Are we not the one body of supremacy? ¿No somos nosotros el cuerpo uno de la supremacía? That one body calls out unto itself. El cuerpo uno se llama a sí mismo. Heal me, O God, heal me and my Sáname. daughter. Sáname, oh Dios, sáname mi hija. Do you have that kind of faith, everyone? ¿Tú tienes ese tipo de fe, todos? She had no suspicion, Ella no tenía sospecha. not half here and half there. Mitad aquí, mitad allá. She was not thinking she would rub sticks together and do it herself. What a disgrace. Ella no estaba pensando en agarrar unos palos y hacer por ella misma. Yes, I'm sorry to tell some of you. Y lo siento por decir a algunos de ustedes. You come under my tutelage. Ustedes vienen, You come within Salvington under my guidance. ustedes vienen dentro de Salvington bajo mi guía. The vanity of your ego receives the benefit and takes the credit. La vanidad de tu ego recibe el beneficio y luego toma el crédito. I say out of love, do it not. Y yo digo desde el amor, no lo hagan. Much of the self-help movement was a reaction from authority. Y mucho del movimiento de autoayuda fue una reacción por la autoridad. Understand this. Entiendan eso. You see, these things did not exist here during the Galilean era. Esas cosas no existían en esa época de Galilea. The false authority, La falsa autoridad it makes itself known. se hace ser conocida, It gives people a bad experience. da a la gente una mala experiencia, It shows itself to be false and ugly. y se enseña a ser falso y feo. Then people say, "Oh, I don't trust any authority." Entonces las personas dicen, yo no creo en ninguna autoridad.
Mhm. And the Luciferian concept has accomplished its goal. Y el concepto luciferiano ha cumplido con su meta. Mhm. Deny the God authority. Nieguen la autoridad de Dios. Insert a fallen false authority. Y insértate en una autoridad caída y falsa, Which is intended to betray and disappoint. que tiene la intención de traicionar y desapuntar On purpose. en propósito, de adresse. Yes. Then the undiscerning say, Y el que no tiene discernimiento dice, there's no good authority. I'm going to help myself. no hay buena autoridad, yo voy a ayudar yo mismo. Nowhere in the universe does that exist, Ningún lugar del universo eso existe, except within the primitive planetary evolutions, everyone. excepto dentro de la evolución primitiva del planeta. All others worship and are invigorated in their praise. Todos los otros, ellos adoran y son envigorados en la oración. Is your faith like this woman? I ask you again, beloved. ¿Es tu fe igual a esa mujer? Les pido de nuevo, amados. No, Michael, todavía no. Yes. What is blocking it? ¿Qué está bloqueando? Miedo. Fear. And I've offered you today more of an opportunity to dissolve it. Y he ofrecido hoy más que una oportunidad para disolver. You either, everyone, you stay loyal to fear and doubt, O ustedes se permanecen fieles al miedo y la duda, which keeps you blind and deaf and dumb, lo que mantiene ustedes ciegos, sordos y tontos. or you become loyal to the infinite God. O te conviertes fiel al Dios infinito. You open up the doorway of the kingdom of heaven. Para abrir la puerta del reino de los cielos. The possibilities. Las posibilidades. Yes, Inga. Michael. Yes, let me see. Hold No. on. Michael. First, let's, yes. Yes, Paula? Yes. Yes, Hola. but you'll have to wait. You'll have to wait. Michael, primera pregunta es the first question is from Jan Stocking. Yes, yes. La primera pregunta fue de Jan. Yes. Many of you did not fully understand the teaching then. Muchos de ustedes no han entendido las enseñanzas allá, Yes. But you had faith pero tenía fe, and you had beautiful trust. tenía una hermosa confianza, Yet the mind at that time was very materialistic. pero la mente en ese tiempo era muy materialista, It needed more ripening. necesitaba más maduración. Yes. So now many of you have met me at this time, and I pray you complete your journey. Y muchos de ustedes ahora han me conocido en ese tiempo y yo oro que completen su jornada. But over the ensuing 20 centuries, Can you repeat my internet cut? but over the last 20 centuries, Pero por los últimos 20 siglos, some of you have created certain misqualifications on top of where you were back then. algunos de ustedes han creado más malas calificaciones arriba de lo que ya ustedes eran antes. I have told you, the faith of a little child, Yo he dicho, la fe de un niño chiquito, not the way a child is these days, no como un niño es hoy en día,
Yeah, if they don't have their Apple tablet, then they have a conniption, un berrinche. Si no tienen su tablet de Apple, tienen un berrinche. You understand what I mean. ¿Entienden lo que quiero decir? But a true child of innocence and trust Pero el verdadero niño de inocencia y confianza. Yeah. So, John, you have your work cut out for you. Entonces, ya John, you have work to do. tienes Yes. trabajo que hacer. Certainly. And I Yeah. hope you do it well. I pray you do it well. I want your freedom for you. Y oro para que lo haga bien, porque quiero tu libertad para ti. I hope to have the courage. Y espero tener el coraje. You say, John, I will not veer from this path until I have been cured completely. Tú tienes que decir, Jan, yo no me voy a ir de ese camino hasta que yo no me cure completamente. Yes, you must create that firm demand, everyone. Tú tienes que crear esa demanda firme, todos. Yes, confident expectation. Una expectativa confidente. This beautiful woman, she saith unto mine apostles. Esa mujer hermosa dice a mis apóstolos, I know I have faith. yo sé, yo tengo fe. All demons can be cast away from my child. Todos los demonios pueden ser espantados de mi hija. She would have given her life gladly. Ella daría de su vida felizmente. Are you willing to give up your human life? ¿Estás tú dispuesto a desistir de tu vida humana To receive the forgiveness of God? para recibir el perdón de Dios? I take no credit unto myself, beloveds. Yo no tomo crédito sobre mí mismo, amados. All glory and power belongeth to the Father. Toda gloria y poder pertenece al Padre, Unconditionally. incondicionalmente, No negotiating. sin negociación. I am determined that he sees my daughter. Estoy determinada que Él vea a mi hija. I am persuaded, Estoy persuadida, completely wholehearted, completamente de todo el corazón, that if he shall but look upon her, he will heal her. que si Él solamente la vea, Él la va a curar. How many of you sit here and you still can't figure out who I am? ¿Cuántos de ustedes sientan acá y todavía siguen pensando quién soy yo? Even greater than that, Y más grandioso que eso, that you doubt the omnipotence of the Father. que tú dudas de la omnipotencia del Padre. I have much more to share with you, everyone. Tengo mucho más que compartir con ustedes todos. O woman, great is your faith. Oh mujer, grandiosa es tu fe. In that moment, I bowed down to the infinite to lend my life for that child. En ese momento, yo me doblé al infinito para dar la vida a esa niña. How many of you are stupid enough to think you would do the healing? ¿Cuántos de ustedes son estúpidos suficientes para pensar que ustedes pueden sanar? Yeah, I speak strongly to you to get that across to your lower nature. Hablo fuerte para eso llegar fuerte a su naturaleza baja, Because that's the language it needs. porque es el lenguaje que necesita, Just the firmness. la firmeza. You must give it your firmness. Tú tienes que dar de tu firmeza.
No, lower mind, I will not take credit for anything. No, mente inferior, yo no voy a tomar crédito por nada. Of myself I do nothing but give myself to the one who doeth everything. De mí misma no hago nada, pero doy de mí al que hace todo. Mhm. There were no hospitals back then. There was not medication. No había hospitales en ese tiempo, no había medicamento. Mhm. And all of the land was tyrannized by the Roman idea. Toda la tierra estaba tironizada por la idea de Roma. Mhm. Ivan put something in the chat, Michael. Okay. Let's see, Yvonne, what you have to say. Deseo aumentar cada vez más mi fe, maestro. I need to augment each time my faith, master. Mhm. Mhm. You must be firm and determined in your faith, Tú tienes que ser firme y determinado en tu fe. and you must be immovable in allowing your lower nature to deceive you. Y tienes que ser inmovible en permitir tu naturaleza baja de De To engañar, deceive you. Just to deceive you. deceive, Carlos, engañarte, que te engañe. engañarte. ¿Sí o qué? Un truco. Yes. Yes. The Gentiles were just anyone who was not Jewish at that time. Okay. Los gentiles era cualquiera persona que no fuera judía en ese tiempo. Yeah. They were not afraid of what we were doing. Ellos no tenían miedo de lo que estábamos haciendo. Yes. Is this each of you, beloveds? Es cada uno de ustedes, amados. Oops. You understand, but you are afraid. Tú entiendes, pero tienes miedo. Yes. Why are you afraid? What is ¿Por qué? fear? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué es el What miedo? Yeah. What is that fear in you, everyone? ¿Qué es ese miedo en cada uno de ustedes? Those who have the few people, there's been maybe 5 or 6 in the last 5 years. Aquellos que son pocas personas, hay como 5 o 6 en los últimos 5 años. Mm-hmm. They come into our spaces. Ellos vienen a nuestros espacios. Yes, and they're just, those are people that cannot understand and are afraid. Esas son personas que no pueden comprender y tienen miedo. And they place upon me their own darkness. Y ellos ponen sobre mí su propia oscuridad. They seek recognition from the world. Ellos buscan reconocimiento del mundo. They hold a superiority upon others. Ellos se mantienen en superioridad sobre otros. They are not ready for the gospel that I bring. Ellos no están listos para el evangelio que yo traigo. Are you? ¿Estás tú? Are you willing to stand courageously? ¿Estás tú listo para pararte con coraje? During that time, this is not in order, by the way. I extracted different paragraphs that I wanted to share with you. Eso no está en orden. Estoy extrayendo algunos parágrafos para compartir. Yes, but you can find the Spanish if you look here. Pueden encontrar el español si miran aquí.
Yeah, you can go to urantia.org, or you can just put in Urantia and then this number in Google. Pueden ir a la página de urantia.org o poner ese número escrito Urantia, ese número en Google, Yes, and it might come up. y puede aparecer. That's the easiest way I have found, okay? Esa es la manera más fácil que he encontrado. Yeah. I've told you, during this time, I'm continuing my original teachings. Les he dicho que en ese tiempo estoy continuando mis enseñanzas originales. Uh-huh. During this time, it is still the fifth epochal revealing for humanity. Durante este tiempo sigue la quinta revelación para la humanidad. But I'm also adding further revelations because people are ready to go further. Pero también estoy adicionando más otras revelaciones porque las personas están listas para ir más adelante. Yeah. Your progression Tu progresión is your decision. es tu decisión. It rests within your control. Descansa en tu control. And I respect whatever you choose. Y yo respeto lo que sea que tú elijas. Not because you choose correctly or incorrectly, No porque tú elijas correctamente o incorrectamente, but simply because the Father commands that your free will is preserved. pero simplemente porque el Padre comanda que tu libre albedrío sea preservado. Okay. The teaching back then began to unfold the idea of spiritual progression. Yes, the teaching back then, Las enseñanzas en aquel tiempo it began to reveal the progressive ascendancy. comenzaron a revelar la ascendencia progresiva. Yeah. Somebody writing, let's see. And Ramona. Adrián, I have to go. Why, Adrian? Do you want to go somewhere else when you know that I am here? Adrián, shall I translate, Michael, or not? Sure. Reconozco solo, voy a leerlo a Adrián y después a Ramona. Reconozco solo en ti la autoridad otorgada por el Padre. Mi pregunta es, ¿hay otras conciencias que hablen en tu nombre en el presente? Gracias. I recognize that you are the authority given by the Father. My question is, there are other consciousness which speak in your name at the present, in the present time. Thank you. Like a channeling? Como un canal, Adrián. No, I'm not channeling. None of my live stream is channeling here. Ninguna de mi corriente de vida ha hecho canalizaciones aquí. Yeah. Ramona is saying that, Ramona is, yo tengo fe de que todas mis malas cualificaciones pueden ser sanadas y transmutadas en el amor y en luz. Gracias. I have the faith that all my misqualifications can be healing and transmutes in love and light. Thanks. And are you doing it? Y la pregunta es, ¿y tú estás haciendo eso?
Are you truly understanding, after a couple of years with me, my instructions? Y Ramona dice, Micael, si tú realmente entiendes después de algunos años sus enseñanzas o instrucciones. I'm telling you all the same, you cannot stand still in the unfoldment of God's supremacy. Ustedes no pueden quedarse quietos en el despliegue del Dios de la supremacía. Yeah. Sí, sí. We are together experiencing the progressive experiential revealing. Nosotros estamos juntos experienciando la revelación progresiva of all the potentiality that can be revealed. de toda la potencialidad que puede ser revelada. Yeah, you don't have to worry about the past. Ustedes no tienen que preocuparse por el pasado, because the past are the impressions within your field of life. porque el pasado son las impresiones en vuestro campo de vida. And those impressions appear in your circumstances as expressions. Porque esas impresiones aparecen en vuestras circunstancias como expresiones. I'm revealing more explanation as to the sowing and the reaping. Yo estoy revelando más explicaciones acerca de la cosecha y de la siembra y la cosecha. Yes. You have sown with your thoughts and feelings. Ustedes han sembrado con vuestros pensamientos y sentimientos. You have been reaping your sowings. Y ustedes han estado cosechando vuestra siembra. In the form of your psyche. En la forma de vuestra psiquis. In your environment and circumstances and relationships. En vuestro environment, en vuestros alrededores. I don't remember, Michael. Si alguien me puede ayudar. Entorno. Gracias. En el entorno y en vuestras circunstancias. Yes. Simply, you want to pick up for Carlos so he can rest a little? Sure. Thank you. Thank you, Mike. Thank you. Yeah, I thank you, Carlos. I thank you. And Nenny. And Joanna for her intention. I don't thank Venezuela for their internet, though. Okay. Simply? Yes, estoy aquí. Yeah. You don't have to worry about the past. Tú no tienes que preocuparte acerca del pasado. Yes, you just need to embrace the present moment as you go forward. Tú solo tienes que abrazar el momento presente mientras te mueves hacia adelante. Yeah. Look, the university with its colleges. Mira, en la universidad y los colegios. There's much more activity. Hay mucho más actividad. The global village, there's less activity, but it is available for the public. El Global Village hay menos actividad, pero está disponible para el público. Yes, you don't ever have to go into the university if you don't want. That's your business. No tienes que ir a la universidad si realmente no lo quieres. Esa sería como tu forma de hacerlo, tu negocio. Yeah, if you want to be part of the activities to support yourself. Si tú quieres ser parte de las actividades para apoyarte a ti mismo, entonces then you can apply for that. Entonces tú puedes aplicar para esto. But I'm also making available the Illuminatum College. Pero también estoy haciendo disponible the Illuminatum College. El College Illuminatum. No, Illuminatum College.
Don't translate the legal term. Illuminatum College. Difficult, right? Yeah. The thing is, I'm trying to read, but I can see very well. That's okay. That's okay. We work with it. As you embrace what's inside of you, you open up to the greater realities. A medida que abraces lo que está adentro tuyo, tú vendrás hacia una realidad más clara. Yeah. To strive for the attainment of the full stature of sonship, everyone. To work towards the full sonship. Para trabajar para llegar hacia ser el hijo. There is something greater for you to move into in your personal existence. Hay algo más grande a la cual tienes que moverte en tu existencia personal. Yeah. Deeper communion and intimacy with God's life. Comunión profunda con la vida de Dios. Fellowship with other believers. Asociación con otros creyentes. Mm-hmm. The next part of what I want to share with you is a bit subtle. Y la otra parte que lo que quiero compartir con ustedes es un poco, what is subtle mean, Michael? Sutil. Sutil, suave. It's not very obvious. It's not. No es tan obvio. I'm raising your sensitivity into the soul sensitivity. Yo estoy elevando tu sensibilidad hacia la sensibilidad del alma. Yes. I tell you, everyone, you have work to do on yourself, either now or at a future point. Yo les digo a todos, hay mucho trabajo que hacer, ya sea ahora o en un punto futuro. Yes, the timing is yours. El tiempo realmente es tuyo. But the way to go about it is already decided. Pero la forma de hacerlo realmente ya está decidida. Yes. You must be willing to enter into the universal culture. Tú debes tener voluntad para entrar a la cultura universal. Yes. Questions, everyone? ¿Alguna pregunta? Mikis, did that clarify for you some things? Mikis, ¿esto clarifica algunas cosas para ti? Well, I think more questions came up for me, actually. Okay. Bueno, yo creo que muchas más preguntas vinieron para mí, responde Mikis. So, yes. Yeah. I want to do the right thing here. Mikis dice, yo quiero hacer lo correcto. If I know it's the right thing to share about what we're doing here, about Salvington and you, Michael, and So today I'm saying to each of you, begin to share what we're doing. Entonces, making it available for others. Ok, entonces Mickey dice que a él le gustaría compartir lo que está diciendo aquí, pero cómo hace, y entonces Micael le dice, desde hoy en adelante le digo, compartan lo que estamos haciendo aquí. Tengan la disponibilidad de compartirlo. Yeah. Okay. Yeah. But share from your experience, not an authority for others, but just what you are unfolding in you. Entonces, Micael le dice a Mikis que realmente comparta
como su propia experiencia, no como una autoridad, sino lo que realmente ha sido para ti. Yeah. Okay. What would you say today to those that are new here, that are ¿Qué tú dirías trying para to aquellos figure que things son out? nuevos, que tratan de buscar una forma de hacer las cosas? Okay, well, first of all, I would say that it's a very real thing. For who? For me. So, for me. You're discovering it's a real thing. Yeah. Primero Okay. yo diría, dice Mikis, que es una cosa muy real para mí. Micael le pregunta, ¿sería Yes. para ti? Y Mikis responde, sí, para mí. Yeah. Find that vulnerability and transparency. Micael le dice, entonces, encuentra esa vulnerabilidad y esa transparencia. Don't talk in absolutes, No hables de forma absoluta. right? Yeah. You'll have a better reception, a better time when sharing. Tú tendrás una mejor receptividad y un mejor tiempo cuando realmente compartes. Yeah. You place the buffet before others, but you don't grab them by the ear to make them eat. Dice, tú pones el buffet para que ellos coman, pero tú no lo agarras por la oreja y los llevas a comer al buffet. Yes, because that interferes with their free will. Y eso no lo haces porque realmente eso interfiere con el libre albedrío de ellos. Okay, Mikis. Okay. So, Tell us. okay. So for me, it is a very real thing. Mikis responde, para mí es muy real. I'm having a very close relationship with Michael. Yo estoy teniendo una relación muy cerca con Micael. And so I'm learning, with the guidance of Michael, I'm learning to Estoy aprendiendo con la ayuda de Micael. Sorry, Pimply. I'm learning to see my obstructions and shortcomings and weaknesses, but also the Wait. Momentito, Sorry. Pimply. Yeah. Estoy empezando a ver mis debilidades, pero también empiezo a ver, go ahead, Nikis. Yeah. But also to see my strength and my qualities and Mi fuerza y mis cualidades. Michael, somebody's knocking at the door. Okay, we can wait a moment. We wait for you. Thank you. Wait. Probably it's Baka, his pet cow, who's hungry for watermelon. No, he's here in Ciruelo. It's the same people that just came and knocked on my door. They are asking for someone to help in the car. Yeah. I just sent my son. Okay. Nenny, until Pimply comes back? Yeah, I have like 4 teenagers here, but okay, let me try. That's okay. I'm That's here easier as well than... if you need. Okay, Leslie, perfect. Thank you, honey. Thank you. Thank you. 3 cuadras. Okay. You there, Leslie? Yes, there was Okay. a little sound on the background. Yeah, that was Adrian. Adrian, mute your phone. Adrian. Yeah. Adrián, Okay. por favor, pongan el mute. Yeah, I did already. I did for him. Mikis? Okay, so my experience is that with my trust and my faith in Michael, Entonces, mi experiencia es en relación a mi fe y confianza en Michael, that our relationship has opened wide so much potential for me. que nuestra relación ha abierto largamente mucho más potencial a mí.
I'm learning to have that faith and trust in my own God, let's say, the life of God in me. Yes, beautiful. Yo estoy aprendiendo a tener fe y confianza en la mia propia vida de Dios, en mí. And that relationship is growing each day, and each choice that I'm making in favor of that progression for myself. Está creciendo con cada choice, Elección. Elección, sí. Con cada elección que yo hago. I'm enjoying a real and fantastic relationship with so many, with the Father, and just all that intelligence that's available. Yo estoy disfrutando el relacionamiento con el Padre y con todos que está disponible. I'm moving into something that I don't know what is, but it's greater than what I've ever experienced before. Yo estoy moviendo hacia algo que yo no lo sé qué sea, pero es algo que jamás yo experiencié. I'm becoming a much more stabilized and confident personality. Me estoy volviendo mucho más estable y con una personalidad mucho más confiante. I'm appreciating some new and higher values more each day that I give myself to this gospel. Yo estoy apreciando más elevados valores más elevados a medida que me doy más gospel, Carlos. Evangelio. I'm learning to understand my circumstances, my consciousness, and estoy aprendiendo a entender mis circunstancias, mi conciencia. That I'm not a victim, but that I've created the whole thing, and que yo no soy una víctima y que de alguna manera he creado todo. And Michael is, of course, he's helping me seeing the link between the outer and the inner. Ciertamente que Michael me está ayudando a mirar el link entre lo que está adentro y lo que está afuera. And it's a mystery, but my faith and my trust is growing, so the possibilities for me, pero mi fe y mi confianza están creciendo y las posibilidades para mí. The confidence is growing in me to realize that I can become, that there's no ending to what I can become. Y la confianza está creciendo en mí a la medida que yo me doy cuenta que no hay límites para lo que yo puedo volver. And that I'm seeing that my Father is just taking me by the hand, and he's just leading me onward. Me estoy dando cuenta que mi Padre me está agarrando por la mano y me haciendo ir más allá. That somehow simply I just have to give myself, and then he does all things. Es que de alguna manera yo simplemente me tengo que entregar a él y él lo hace todo. Beautiful, Mikas. It's easier when you stay with yourself and what you're experiencing, right?
Hermoso, Mick, es hermoso cuando tú estás contigo y que tú experimentas de ti mismo. Yeah. Yeah. I think I wanted to sound confident. Yo creo que quería sonar confiante. And to do that, you have to speak only from experience. Yeah. Y para hacerlo, tú tienes que hablar solamente de la experiencia. Yeah. So, but you know, I give you, of course, Michael, the credit, and I give the Father all credit, who I know works through you. But as a man, I give you all credit, and as Michael, Yo te doy todo el crédito, Michael, con seguridad, y también al Padre, todo el crédito, y al hombre que eres tú, Michael, el crédito. Yeah. Yeah. You see, everyone, all worship and adoration that you endeavor to express in our universe Entonces, ustedes ven que toda la adoración que ustedes endeavor, that you express, que ustedes expresan en el universo, it reaches the Trinity host. alcanza las huestes trinitarias. Yeah. And when you ask for particular things, it doesn't reach beyond this universe, and often it doesn't reach beyond your own field. Y cuando tú pides algunas cosas particulares, no llega más allá de beyond, you said beyond this universes, right? It does not. It reaches, when you ask for specific things with the mind, cuando tú pides con cosas específicas con la mente, it often doesn't reach beyond your own field of consciousness. No alcanza más allá de tu propio campo de conciencia. Yeah, I don't teach you that way. Yo no enseño a ustedes esta forma. I teach you how to share intimately everything that you are with the presence of God in you. Yo enseño a ustedes para compartir íntimamente con la presencia de Dios que ustedes son. Yes, to share everything that you are. Para compartir todo lo que ustedes son. Yes, and to stay within your own experience in sharing with others. Y para estar en su propia experiencia cuando compartiendo con los demás. Yes. And as you approach it that way, you will build the foundations of a noble character. En la medida que ustedes lo toman de esta forma, ustedes van a construir la foundation, Carlos Pimple. Yeah, fundación para la nueva orden. Uh-huh. You will be effectively spiritualizing your personhood. Ustedes van a estar efectivamente espiritualizando su persona. Yeah. When you share with others the things that you're learning with me, cuando ustedes comparten con los demás las cosas que ustedes están aprendiendo conmigo, and you pretend that it comes from you, y ustedes pretenden que vienen de ustedes, you default upon all possibilities. Ustedes default es fallar, Carlos Pimple. Porque se cierran todas las posibilidades. Cierran todas las posibilidades. Yeah. Michael, ¿puedo hablar? Yes, Paula. Hola. Quería decirte muchas cosas.
I like to tell you a lot of things. Carla, ¿puedes hablar un poquito más alto? No se te escucha Sí, un bien. poco más Por alto que no favor. me sentí muy bien. Bueno, mira, Michael, estoy pasando por un proceso que lo llamo muy bonito porque estoy sintiendo mucha calma dentro de mí. Ok, Paulito, un ratito. I'm going through a process that I think it's very beautiful, and because I'm experiencing a lot of things inside of me. Ya no tengo la mente tan loca. And I don't have a crazy mind as it used to be. Me siento más centrada, más tranquila. I feel that I'm more in my center and feel more calm. Hay momentos en que me siento que como que si en mi mente no hay nada, sino como un vacío en espera de algo. And there are moments that I feel my mind it's empty, like waiting for something. Ante las circunstancias que se me presentan, las puedo llevar de una manera más tranquila. And when I'm standing through the circumstances that are coming back to me, I can stand and be more calm. Yeah. Todo ese crédito se lo doy a Michael y a su enseñanza. I give all the credit to Michael and his teachings. So you can approach it in terms of, the Trinity. What we're doing together is all the circuit of the Trinity. Todo puedes prender como la Trinidad y todo lo que nosotros estamos haciendo es en el circuito de la Trinidad. Yeah. Sí, yo le pido mucho a la madre. Últimamente me he concentrado más a pedirle a ella para su ayuda y sé que la estoy And I ask a lot of the mother for its help. Hoy mismo antes de empezar la clase. And even today, before we start the class, pasé por una experiencia porque estaba sola aquí en el apartamento. I had an experience and I was here by myself in my apartment. Y me bajó la tensión muy fuerte, muy fuerte. And my blood pressure went down really strongly. Estaba empezando la conferencia y me puse los audífonos. The conference was starting and then I put my headphones. Me sentí muy mal. I was feeling really bad. Me recosté en mi cama. And then I lay on my bed. Me centré, respiré, impregnación. I focus, I breathe, impregnation. Invoqué a Michael y a la presencia del Padre en mí. And then I felt the presence of the Father in me. En verdad, Micael creía que me ayudaba. And asked Michael to help me. Pero me sentí tranquila. And then I felt calm. Me empecé a sentir muy bien. And then I start to feel very well. Me pude sentar, hacer la meditación. And then I could sentar, ¿dijiste, Paula? Sí, daba en mi cama, en la cama, sentarme en la cama, pues. Okay, so I could sit down on my bed and then meditate. Y te digo, Michael, tengo fe, yo tengo fe. Y tengo fe. And I tell you, Michael, I have faith, I have faith, I have faith. En mi Padre Dios, porque nunca me ha fallado, siempre que lo invoco, sé que Él me asiste. And my Father God, because it never let me down. It always helps me.
Antes quería contar una experiencia que me pasó también con mi hija. And I also would like to share an experience that had happened with my daughter, Pero no lo pude hacer but I couldn't. cuando Micael estaba hablando de la fe. Todavía no me sentía muy bien. Pero When Michael was talking about the faith, and I wasn't feeling that well yet. Hace poco, unos meses atrás, mi hija se sentía muy mal. And Muy mal, muy mal. that's a couple of months ago, my daughter was feeling very bad. Y ella estaba mal, no le hacía nada a la medicina. And she was she was sick, and the medicines wouldn't help. Y yo me senté al lado de su cama. And I sat down beside her bed. Me centré en mi corazón, le pedí a mi Padre Dios que actuara y ayudara a mi hija. And I centered in my heart and asked for my Father God to help my daughter. Y yo la toqué. Y ella me decía, mamá, no me quites las manos, que cuando tú me tocas, yo me siento mejor. And I touched her, and she said, please, Mother, don't take your hands away from me, because when you touch me, I feel better. Yo tengo fe y sí, que Dios asiste a uno y es Él que actúa a través de uno, que yo no sé nada. I have trust and faith that God supports one, and that God. Porque yo siempre he sentido esa ayuda del Padre. Yo creo en Dios. Because I always had felt this help from the Father. That's why I believe in God. Eso es algo que quería decirte, Michael. And this is what I would like to tell you, Michael. Beautiful. You are quickly becoming the sovereign shepherd, Paula. Hermoso, Paula, tú estás rápidamente te volviendo en el pastor soberano. Uh-huh. Where you become filled with faith and trust, everyone. Donde ustedes se vuelven completos de fe y confianza. Uh-huh. Like I have said, in order to yield the fruit of the Spirit, the fruits of the Spirit life. Como yo he dicho, in orden para to bring forth, right? To yield the fruits of the Spirit. Para traer hacia adelante los frutos del Espíritu. You must be born of the Spirit. Ustedes deben nacer desde el Espíritu. And that's what we're doing together. Eso es lo que nosotros estamos haciendo juntos. You must be taught by the Spirit. Ustedes deben ser enseñados desde el Espíritu. Led by the Spirit. Liderados por el Espíritu. Yes. That idea is the combined ministry of the Trinity. Esta idea es el ministerio combinado. Combinado de la Trinidad. Yes, and the derivatives of the Trinity. Y los derivados de la Trinidad. Yeah, those orders of sons and daughters that extend the infinite into the finite creation. Estas órdenes de los hijos e hijas que la creación. Yeah, that extend the infinite into the finite. Que extienden lo infinito hacia finite. Finito.
La vida del finito de la creación, right? Of the creation. Yes. To live the spirit life, you must become filled in your field with God's life. Para viver el espíritu de la vida, ustedes deben estar llenos de la vida de Dios. That does not happen by memorizing a book. Eso no pasa por memorizar el libro. It is my desire and the Father's will that with this Urantia activity, Es mi deseo y la voluntad del Padre que con esta actividad de Urantia I am helping you translate the words on the page into an actual experience for you. yo les estoy ayudando a ustedes a traducir las palabras del libro en una verdadera experiencia a ustedes. Yes. You can read more here. Gracias, All of Padre. this. Gracias. Yeah. Pueden ver más acá. It's just saying that you cannot try to put the spirit life on top of rotting wood. Está diciendo apenas que ustedes no pueden intentar poner el espíritu hacia arriba del Sobre de, posiblemente. sobre. On top of. Yes, on top of. You cannot bring the pure spirit Ustedes and no pueden traer el espíritu puro and fill yourself with his life y llenar ustedes con su vida without transfiguring the rotting timber. sin transfigurar el Those things inside of you which are misaligned. las cosas dentro de ustedes que no están alineadas. Yes, you must deal with the misalignment. Ustedes deben trabajar con la falta de alineamiento. And those of you walking with me in Salvington, that's what we're doing. Ustedes que están caminando conmigo en Salvington, es eso lo que nosotros estamos haciendo. Yeah, healing the past. Curando el pasado. Preparing you to embody the life of God. Preparando a ustedes para encarnar la vida de Dios. The more you do that, your receptivity grows. Lo más que ustedes hagan eso, más su receptividad va a crecer. Yeah. Other questions, everyone? Otras preguntas, todos? I don't see any here, so that's good. No veo nada acá, entonces. So we have a few more minutes, and then the next time I'll continue. Entonces tenemos algunos minutos más y la próxima vez yo voy a seguir más ahí adelante. Yes. And it won't hurt you to read. Y no les va a hacer mal leer Paper 156. el documento 156. Yeah. And for those of you in Salvington, you can add this also onto your reading of paper 110. Para ustedes de Salvington, ustedes pueden agregar eso a vuestros estudios del documento 110. Yeah. Yes. Neni? Was that Neni? Yeah. There is one person that is besides me. Her name is Michelle. A una persona que... What you said, Nen? Hay una persona al lado mío que se llama Michelle. Quisiera hablar. She would like to say something.
Okay. Yeah. Okay, hi. I just have a question. I'm Yo Jewish. solo tengo una pregunta. Mhm. I'm Jewish. All my family is Jewish. Yo I was toda mi religious. familia es judía. I'm sorry, can you repeat, Michelle? Yeah, I was religious back, like, I don't know, 7 years ago. I used to study a lot of Torah. Okay, just 1 second, please. I will translate. Yo soy, era religiosa 7 anos atrás. Yo costumaba estudiar mucho Mhm. El Torah. el Torah. Mhm. In That's the Torah, Jewish Bible, part of the Old Testament. It is the Esa Old. es la Biblia de los judíos, es parte del Viejo Testamento. It is the Old Testament. Yeah. Es el Viejo Testamento. Yeah. and I really like it because it talks about the faith, about believing that everything happens for a reason, that God has a plan for everything. Realmente me encantaba porque habla acerca de la fe, de que todo pasa con una razón. That God has a reason for everything, but they're really like separating between, let's say, having a relationship between a Jewish and a non-Jewish. Y ellos separan el relacionamiento entre una persona que es judía y una persona que no es judía. And a year and a half, I met someone that is not Jewish. Hace 1 año y medio atrás, yo he conocido una persona que no es judía. And I got really like, I don't know if the word is attached or love. Yo realmente, a mí realmente me gusta esa persona. No sé decir si la palabra es amor o si es apego. Attachment es apego, Neni. Sí. Okay. But every time I was like with him, everything was fine, but I would like have these thoughts of guilt, that I was doing something bad, that God was going to punish me. Cuando yo estaba con él me encantaba, me sentía muy bien, pero yo también tenía pensamiento que me sentía culpable, que tenía que me punishment. Que Dios me iba a culpar. Que Dios me iba a culpar. Castigar, right? Castigar, yeah. And I don't know, it has been like really difficult to separate from him, and it's like a thought I have all day in my mind. Yo no sé, es estado difícil para mí separar eso. Es un pensamiento que tengo casi todos los días en mi vida. Yeah, like every second, I can't just stop thinking about it. I try to meditate, but it's like there, it doesn't go away. A cada segundo yo pruebo de meditar, pero está ahí este pensamiento, no se va. Yes, and so in this moment, you are at a point of evolutionary opportunity. Entonces, en este momento, tú estás en un punto de una oportunidad para evolucionar. To be able to transcend and break free of some of that dogma. Para ser posible trascender liberarse de este dogma. Yes, for everything that I am and am teaching does not belong to any religion. Todo lo que yo soy y que estoy enseñando no pertenece a ninguna religión. No, it belongs to the life of all the kingdoms of the earth here. Pertenece a la vida de todos los reinos de la tierra aquí. Of course, the mind of human beings likes to categorize things. Cierto, por supuesto que la mente de los seres humanos les gusta
clasificar las cosas. Categorize, right? Categorize. Classify. Categorizar. Yes. That's a mind of division, not unification. Esta es una mente de división, no de unificación. And I invite you to seek unification. Y yo los invito a buscar unificación. You have a beautiful opportunity with someone you feel attracted to. Usted tiene una hermosa oportunidad con alguien que tú te estás sintiendo atraída. And the strength of your inner desire and impulse to be more with him La fuerza de tu deseo interno y el impulso de estar con él. you must allow it to conquer all that prior dogma. Tú debes permitir que ultrapase todo el dogma primario. Yeah. I've looked everywhere in the universes. Yo miro a todos los lados en los universos. I cannot find a punishing God. Y yo no puedo encontrar un Dios punitivo. He does not exist. Él no existe. The God that I know who is everywhere El Dios que yo sé que está en todas partes is infinitely overflowing with goodness and understanding. Está infinitamente transbordando de bondad, Mhm. Holding you as the most precious being throughout all existence. sosteniendo a ustedes como los seres más preciosos de toda la existencia, Supporting you to learn and expand into more of who you are. soportando a ustedes para entender y aprender más de lo que ustedes son, Which is what he is. que es lo que Él es. All goodness, Toda bondad, todo bondad, all truth and beauty. todo verdad y belleza. I hope that you allow your nature to become like his. Yo espero que tú permita que tu naturaleza se vuelva más como Él. I have not found a punishing God anywhere. Yo no he encontrado un Dios punitivo de ninguna parte. He does not sit and test people. Él no se sienta y testa y prueba a People test themselves. las personas se ponen a prueba a sí mismas. But he is a God infinite of love. Pero Él es un Dios de amor infinito, Unending mercy. misericordia que no termina. An intelligence that you will relate with as you progress. Una inteligencia que tú vas a iniciar a relacionarse a medida con que progredes. And you will find no limitation to that relationship. Y tú no vas a encontrar limitaciones a este relacionamiento. So, in this point of your evolution, Entonces, en este punto de tu evolución, I pray that you transcend the past. yo oro para que tú puedas trascender el pasado. That you don't define yourself through a religion. Que tú no te definas por una religión. For you, Perdón,
Que tú no te definas a ti mismo. Okay. Que tú no te defines a ti mismo por una religión. For you, you are an emerging daughter of the universes. Porque tú eres una hija emergente de los universos. You belong unto your own being. Tú perteneces a tu propio ser. I pray you've listened well. Yo oro para que tú estés escuchando bien. Go and follow your impulse to love and share. Vai e busca tu impulso para... No. Go and follow your impulse. Sigue tu impulso para compartir en amor y misericordia y compasión. To share truth. Para compartir la verdad. To break free of the old religious ideas which have no place upon your soul. Para libertarte de las ideas antiguas de la religión que no tienen lugar en tu alma. Mm-hmm. For freedom, I have found a God who loves your freedom. Para la libertad encuentro el Dios que quiere tu libertad. Who loves your freedom. Que ama tu libertad. Who supports you to become more of the nature of who you are. Que te soporta para volver más de la naturaleza que tú eres. In this moment, you have been birthed into a Jewish family. En este momento, tú has nacido en una familia judía. But you have been involved in the past in many things. Pero tú has estado envolvida en el pasado en muchas cosas. So how to dissolve your guilt and all of that obstruction? Entonces, ¿cómo disolver la tua culpa y todas estas obstrucciones? In light of what I'm saying, en línea con que yo estoy diciendo, you must begin to see that your guilt-producing thoughts are not real. Tú necesitas iniciar a perceber que tus pensamientos de culpa no son verdaderos. Yeah, they're not true for you anymore. Ellos no son más verdaderos para ti. Mm-hmm. I support you to take that risk. Yo te soporto para tomar este riesgo. And to find what is real for you. Para encontrar lo que es verdadero para ti. And there you will find more of your destiny. Y allá tú vas a encontrar más de tu destino. I'd love to know how it develops for you. Y me encantaría saber cómo eso se desarrollará para ti. Yeah. Okay, thank you. Beautiful. Thank you. Mm-hmm. Other questions before we finish up for today? Maybe about 10 minutes we have. Otras preguntas antes de finalizarmos hoy, quizás 10 minutos más nosotros tenemos. Mm-hmm. Hola. Hola. Say who you are and where you're from. Diga quién eres y de dónde vienes. Yo soy Estacia Ramona Ávila y soy de Paraguay. I am Estacia
Ávila and I am from Paraguay. Okay, beautiful. Hola, Eustacia. Te amo. Te amo. Hola, maestro Micael. Yo también te Yeah. amo. Muchas gracias. Usted me hizo una pregunta hace rato, entonces yo quiero comprender esa pregunta. Si yo... Just one sec, un ratito. Sí. You had asked me something before, so I would like to understand this question better. Si yo estaba comprendiendo más sus enseñanzas. You asked me if I was getting your teachings wrong. Y le digo que sí, que estoy comprendiendo más, estoy entrelazando todo, estoy trabajando sobre eso. Okay, so la pregunta es si tú estabas comprendiendo más. Sí, sí, no Micael me hizo preguntas, sí. Okay, so you asked her, I'm sorry, Michael, you asked her if she was understanding better, more your teachings. Yes. And she said Yes. that yes, that she was understanding better. Estoy comprendiendo más y estoy trabajando sobre eso para poder ir limpiando también la mente. I am understanding better and I'm working on to be able to clean more the mind. Y en cuanto a las relaciones con mi familia, está mejorando, gracias a Dios. And what regards my relationship with my family, it's improving, thanks God. Con algunas no tanto, pero con otros sí, porque somos muchos. With some, not that much, but others, yes, because we are a lot. Yeah. Y mi pregunta fue también si mi mente sigue siendo tan terca como cuando me inicié con usted. And also my question was if my mind is still stubborn as it was when I started with you. Oh. No, you have been loosening up all of your, stubbornness. No, tú has estado soltando toda tu terquedad. Yeah, it will help you to not think in extremes. Te vas a ayudar no pensar en extremos. Yeah, so you say, I'm working on things and I'm still working on them. Entonces tú dices, yo estoy trabajando en unas cosas y aún estoy trabajando. Yeah, that you leave some space in there for improvement. Que tú dejas un poco de espacio allá para mejorar. Yeah, and you are demonstrating that already. Y tú ya estás demostrando eso. Yeah. Gracias. Yes, I appreciate. Eustacia, you and some of the other ladies are like the backbone of Salvington. Eustacia, tú y algunas otras señoras son como el backbone. Como the great support for Salvington. Okay. El gran soporte para Salvington. Apoyar. Apoyar, el gran apoyo para Salvington. Yes, and I only hope that you will continue to make progress. Yo solo espero que tú continúes a hacer progresos. Yeah. Yo también quisiera, Padre, sí. Yeah. Me too, Father. Yeah. Gracias. Yeah, Gracias. Tus palabras son maravillosas y siempre
toca el punto exacto como para que yo pueda tomar el impulso correcto. Thank you. Your words are always wonderful, and they catch the right point for me to take the impulse to do the right thing. Yeah, beautiful. I'm glad it helps. Mm-hmm. Hermoso. Estoy contento que ayudo. Yeah. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you, Anastasia. Thank you. Mm-hmm. Thank you. Gracias. Yeah. You see, back then there was a lot of superstition and misunderstanding about God. Entonces ustedes ven que en el pasado había muchas superstitions, Neni, Carlos. Superstición. Superstición Sí. en relación a Dios. And erroneous ideas about how things work. Ideas equivocadas de cómo las cosas funcionan. Yes, they would pray, please don't lead us into temptation. Ellos costumaban a orar, por favor, no nos lleve a las tentaciones. God does no such thing. Dios no hace esas cosas. Nor is punishment anywhere in the universes except in the mind of mankind. No existe punición de ninguna parte en los universos, con excepción de la mente humana. Yeah. Yes, you see that some of these ideas are coming out of the Hebrew prophets, the past. Algunas de esas ideas vinieron desde el proceso de los hebreos. Yeah, the Hebrews. Mm-hmm. People thought that God was doing everything for them, through them. Las personas pensaban que Dios estaba haciendo todo para ellas y a través de ellas. Yes, Leslie, the other day, 2 hippies came to my door and they tried to tell me about something. Entonces, Leslie, otro día, 2 hippies vinieron hacia mi puerta e intentaron de hablar conmigo acerca de algo. Yes, and I prayed, oh God, lead me not into temptation. Entonces lloré, por favor, Dios, no me deja en tentación. Yes, and the hippies, they went away. They went to the next house. Entonces los hippies se fueron a la próxima casa. Yes, I didn't answer the doorbell, so they left. Yo no contesté a la puerta, entonces ellos se fueron. Yes, God, he protected me by getting them to leave. Sí, Dios me protegió haciendo con que ellos se fueran. No, they left because you didn't open the door. No, ellos se fueron porque tú no has abierto la puerta. No, God, he protected me from evil. No, Dios me protegió contra el día del malo. These are all superstitious error. Esas son todas supersticiones equivocadas. Yeah, it doesn't work like that. No funciona así. Like it says here, when man had a strong urge to do something good or evil, como dice acá, cuando el hombre tuvo una urgencia fuerte de hacer algo, yes, bueno o el malo, he was in the habit of accounting for these emotions by saying, the Lord spoke to me. Él estaba en el hábito de accounting, contar, Carlos. De ser responsable. De responsabilizar esas emociones que no son muy usuales. Yes, the person thought, oh,
this strong urge, it must be God speaking to me. As personas pensaban, esa emergencia fuerte que siento debe ser Dios hablando conmigo. Yeah, all these channelings that are out there, beloveds. Oh, if I could help you to discern. Todos esos channelings, Canalizaciones que están allá, dando vueltas. Or these other ideas. O entonces estas otras ideas. Yes, I have seen a number of organizations say that I am at the head of their organization. Yo he visto algunas organizaciones decir que yo estoy al topo, a la cabeza de sus organizaciones. Yet they teach nothing that I teach. Ellos enseñan, lo que ellos enseñan no es nada de lo que yo enseño. Yes, but they're convinced. Sí, pero ellos están convencidos. I tell you something, everyone. Those urges are prior momentums, thoughts and feelings you've conjured up. Entonces yo les digo a todos ustedes, esas emociones son... Perdón. Yes, Carlos, help us. Esos impulsos, Lenny. Esos impulsos son emociones primarias. Yes. You cannot trust your human being just yet. Ustedes no pueden confiar sus seres humanos aún. Yes, you must work the process of your transfiguration like I'm showing you. Ustedes deben trabajar en el proceso de vuestras transfiguraciones, así como yo estoy enseñando a ustedes. Yes. Do not assume that God Almighty is talking to you. No asuman que Dios Todopoderoso está hablando con ustedes. I know that, that's going to bring up a few things for some of you. No, yo sé que eso va a traer algunas cosas para algunos de ustedes. You know that all men are often led into temptation by the urge of their own impulses. Ustedes saben que todos los hombres son llevados a las tentaciones de sus propios impulsos. Yes, their own selfishness. Sus propios egoísmos. Yes. And then the human mind justifies it. Entonces la mente humana justifica eso. And I've been teaching you to redirect your energies. Y yo estoy enseñando a ustedes a redireccionar. I did it then, I'm doing it now. Yo hice en el pasado, estoy haciendo ahora. Yeah, call it temptations or misqualifications. Ustedes pueden llamar de tentaciones o de malas cualificaciones. Like Neni, your friend's name sitting with you? Como Neni, ¿cuál es el nombre de tu amiga que está allá sentada contigo? Michelle. Yes, you must direct those guilty feelings into the reality of. Entonces, Michelle, tú tienes que direccionar esos sentimientos de culpa en dirección a la realidad. Yeah, to truly go up against those prior momentums of thoughts and feelings that have held you. Para verdaderamente ir up against... Confrontar. Yeah, I'm teaching all of you. Okay, sorry, Leslie, yeah? Ese sentimiento de momentos primarios. Yeah, I'm teaching you how to constructively
confront your prior momentums of thoughts and feelings. Yo le estoy enseñando a ustedes cómo confrontar sus momentos primarios de pensamientos y sentimientos. Carlos? Yo les enseño a ustedes cómo confrontar sus momentos anteriores de sentimiento. Mm-hmm. Yes. Anteriores. Yes. So, Manuel, you have a question, and I want to address it. Entonces, Manuel, tú tienes una pregunta y me gustaría ver. Uh-huh. There's a portion of your personality, it likes to believe that it's leading things. A una porción de tu personalidad que le gusta creer que tú estás liderando las cosas. Can you see that in you? Puedes ver eso en ti. Sí, sí puedo. Can you say something about it? What do you see there? Tú puedes hablar algo acerca de eso. ¿Qué es lo que tú ves? Es como una confrontación entre llevar el liderazgo o ceder el liderazgo. It's like a confrontation of dejar de liderarlo. Llevar el liderazgo o dejar que otro lo lleve. Ceder el liderazgo. Leslie? It's a confrontation in between allow one to leadership and to leadership someone else. Yes. If I were you, Manuel, Si yo fuera tú, Manuel, I counsel you to let go of leading. yo te aconsejo dejar ir liderar. Don't lead anyone. No lidere a nadie. You must learn how to follow. Tú debes aprender cómo seguir. With discipline and obedience. Con disciplina y obediencia. Yes, I was hoping to talk to you about this. Yo estaba esperando hablar contigo acerca de esto. And the Father within you would love for this change to happen in your personality. Y el Padre dentro de ti le encantaría para que este cambio pasara contigo. Because it prevents you from creating that field of greater receptivity. Porque previene a ti a recibir el campo de una grande receptividad. Yeah. Entiendo. Tell me what you think about that, Manuel. Tell me your thoughts. Dígame lo que tú piensas acerca de eso, Manuel. Dígame tus pensamientos. I want to make sure you are cognizant of the process in you. Yo quiero tener certeza que tú estás cognizant. I don't know. I didn't hear. Understanding the process. Yo quiero estar seguro que tú estás entendiendo el proceso dentro de ti. But understanding with conscious sight. Entendiendo con conciencia. Una vista consciente. Una visión. And Leslie, I'm going to ask if Pimply can pick up for you so you can receive. Yeah. Mm-hmm. Okay. Thank you, Leslie. Let's see if Pimply's there. Entiendo que... Okay. ¿Estás aquí, Pimply? Sí, estoy aquí. Okay. Okay. Entiendo que es un proceso más intelectual que de liderazgo como tal. Es más mi mente. Momento, Manuel, por Pimply. It's a process of your intellectual mind. Sí, es mi mente. Pimply? Then the mind. Can you hear me? Are you available, Pimply? Or maybe you're not, but if you are...
Pimply, are you riding a motorcycle? Maybe parasailing? No. I'm trying to work it out, the technology here. Okay. He say it's more technological, it's more mindset than Yes. Yes, it's not your intention, it's just you're trapped in the mind. Dice que no es tu intención, sino que estás atrapado en la mente. Right. Back and forth you go. Ida y vuelta. You believe to lead is better than to follow in the mind. ¿Tú crees que ser líder es mejor que seguir en tu mente? Identifiqué eso y cedí mi liderazgo. Entonces me hice seguidor, pero por eso es que digo que es una confrontación. Yo lo cedo, pero no me siento cómodo. Yes, I give that, but still I don't feel comfortable doing that. Even if I feel that I give it, it's a confrontation inside. Yes, but the infinite God wants to lead you. Pero te digo, el Dios infinito quiere liderizarte. Infinite intelligence, Manuel. Infinite. Infinita inteligencia, infinita, Manuel. You must break through your discomfort. Tú debes quebrar esta comodidad. Yes, feel just like they are talking about here, you must break through and redirect yourself. Así como hemos estado hablando aquí, tú debes quebrar, atravesar. I'm pointing out the temptation or the misqualification. Yo te estoy enfocando cuál es la tentación o la mala calificación. Then I've been teaching you how to approach this dynamic and conquer it. Y yo te estoy enseñando cómo aproximarte a esta dinámica y conquistarla. You must stand up to your own ephemeral nature. Tú debes levantarte hacia tu propia naturaleza efímera. Manuel, each of you, everyone, no? Manuel y cada uno de ustedes aquí. But you must decide if you want to. Pero tú debes decidir si tú realmente quieres hacerlo. Yes, Manuel, you must learn to follow obediently and humbly. Tú debes aprender a seguir obedientemente y humildemente. Es más que ceder, es una entrega, entregarme al Padre. More to give up, more to let go is to give up. Yes, but you see, you're not even letting me lead you. You're changing the words so that it comes from you. Pero viste que tú ni tan siquiera me permites a mí que yo te guíe. Tú estás cambiando las palabras y poniendo tus palabras. Yes, you like to lead. You're tricky. Ya ves, te gusta liderizar y haces trucos. Es un truco. Yes. You must become more obedient. Tú debes ser más obediente. Yes, what do you feel when I say that? Manuel, don't be disobedient. What do you feel? ¿Qué sientes cuando digo, Manuel, no seas tan desobediente? Yeah, ¿qué sientes, right? What do you feel? Pienso que debo ser obediente, o sea, veo el otro extremo. Me imagino siendo obediente. I think I should be obedient. I imagine myself being obedient. Yes, what do you feel? Again, you're not receiving me. You're receiving yourself. Otra vez, nuevamente te digo, no me estás recibiendo a mí, te estás recibiendo a ti mismo. Yes. Manuel, you are being disobedient with me. What do you feel when I say something like that? Desobediente conmigo. Dime qué sientes. Not what you think.
What do you feel in your gut? Dentro tuyo. In your stomach. No escuché la última parte, Pimpi, no te escuché. ¿Qué sientes dentro tuyo, en tu estómago, cuando digo eso que eres desobediente? En este momento estoy sintiendo mucha energía dentro de mí, en movimiento. O sea, siento mucho movimiento, no solamente en el estómago, todo mi cuerpo. Yes, okay, what do you feel? What is that feeling? You must begin to understand your feelings. Pimply? We lost Pimply. Dice que tú tienes que sentir. I'm here. Okay. What are you feeling, Manuel? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué sientes, Manuel, cuando te digo que eres Yes. You must become cognizant, understanding of feelings, not just the mind. Tú debes aprender a entender los sentimientos, no solamente la mente. Debo aprenderlo porque no lo estoy sintiendo. Interviene en mi mente. ¿Qué siento? I'm not feeling anything because my mind is taking place. Yes, what do you feel? What do you feel, Manuel? Siento que quiero liberar una energía que tengo, o sea, eso es lo que siento. I feel that I have an energy that I want to free up. No, that's your thinking. That's your mind. No, Manuel, eso que sientes realmente es tu mente, es tu pensamiento. Yes, I want you to enter into the world of feeling. Yo quiero que realmente entres al mundo de los sentimientos. Yes. That's something for you. You must see the truth of it. Hay algo para ti que el cual debes mirar esa verdad. This is what I mean by redirecting the energies of spirit, mind, and body. Esto es lo que quiero decir cuando les digo que redireccionen la mente, el espíritu y cuerpo y el cuerpo hacia canales más alto. Sí, hacia canales más altos, más elevados. Yes, but right now you are in the battlefield with the lower nature. Pero ahora mismo tú estás, ¿verdad?, en el campo de batalla con tu naturaleza baja. Yeah. Debo comenzar a sentir porque estoy en el límite entre eso, o sea, en la frontera entre el sentimiento y el pensamiento. That I'm in the border of that. Yes. Yes. Now, you must enter the pasture of emotional vulnerability. Tú debes llegar al campo de la vulnerabilidad de las emociones. Tonight, you approach your wife, you sit down with her, you take her hand, and you say... Esta noche te aproximas a tu esposa, tú tomas la mano de ella y le dices... Yeah. You just said one esposa, no esposas, right? Manuel, how many wives do you have? Manuel, ¿cuántas esposas tú tienes? Tienes una sola, ¿verdad? Sí, aunque en Venezuela hay dos presidentes, dos asambleas, dos Yes, you take the hand of your wife. Okay, entonces tú tomas la mano de tu esposa. You look in her eyes. Tú miras sus ojos. What is her first name, Manuel? What's her first name? ¿Cuál es su primer nombre? Ana. Ana. Okay. Ana Isabel. Ana. Ana Isabel? Sí. Wow. Ana Isabel. I would not have a hard time looking in Ana Isabel's eyes with such a beautiful name. Yo no tuviera problema en mirar a Ana Isabel con ese nombre tan bonito que tiene. Yeah. And you say, Ana Isabel, please help. Ana Isabel,
Please help me to express, to find my feelings and express my feeling. Por favor, ayúdame a expresar mis sentimientos. Para encontrar y expresar mis sentimientos. Encontrar mis sentimientos. Yeah. Will you do that, Manuel? ¿Tú harías eso, Manuel? Voy a hacerlo. Voy a Wow. hacerlo. And then will you write me in the campus? ¿Y después me escribirías en el campus? Sí, me comprometo a eso. Sí, okay. I compromise Beautiful. myself. Yes, you need her help. Tú necesitas de su ayuda. To hold you so you can find your vulnerability without going into the mind immediately. Que te sostenga para que encuentres tu vulnerabilidad sin ir a la mente. You can call upon my comforter to help you during that process. Y también puedes llamar a mi consolador mientras estás en ese proceso. Yes. Así será. Beautiful, beautiful, Manuel. Te amo y espero para ti. Yeah. Yeah. Tengo fe. Tengo fe que lo vas a hacer. Yeah. Gracias por la ayuda. Yeah. Beautiful, everyone. I can take one more sharing, and then the next time we will continue in this. Y nosotros y después podemos continuar. Yeah. Bye. Hello. Hola. Okay, Paola. ¿Nombre? Chao, Micael. Dile. Chao, Micael. Bendiciones. Hola, Bendiciones, Cristian. Hola, Cristian. Bendiciones. Hola, bendición. Hermosa. Bye, Micael. Gracias. You're welcome. Ciao. Bye, everyone. Okay. Bye. Good, everyone. I thank you, Pimply, Nenny, Leslie, Carlos, Joanna, for attempting, for your service. Por tu servicio, le agradezco a todos. Ya mencioné los nombres. Yeah. Gracias. Yeah. Enjoy your evening, everyone. I thank you for your participation today. It was a beautiful conference. I learned a lot today. Wow, good, Pimply. Good. Wow. Muchísimas gracias. Thank you, Michael. Gracias, Micael. Gracias. Yes, you're welcome, everyone. You're welcome. Thank you so much.